Yo, good morning. So it's around 2 a.m. today. We're gonna head to Rotorua, Hamilton, and Taupo for the next 3 days. So let's go. Yo, so after 6 kapin, 7 hours, kinabot na may sa Matamata sa Hobbiton nga movie set. It's one of the big attractions here in Matamata in Hamilton area or in New Zealand in general kay tungod sa popularity sa Hobbiton and the Lord of the Rings series. So if ever you're gonna come here, most likely mo rin sa Hobbiton, pero ako di masod kami ni JP. Masod ra kay sa Sheena and Siobhan. The tour inside would take maybe 2 hours. So kami is matugmi kay kapoy kay kami ang nag-drive puli-puli. Let's go. May buwad, may plancha, may suka. Asa may Waway? May suka, Si Waway. may toyo. May dala din eh. Nga na may mga kuhan. Prepared kayo? Filipino. Nagplancha. Huwag mo na pagpuok niya akong baka napagak. Afternoon, na namin sa Hamilton Boys High School. Naadri ang usa siya sa venue kay tulo ang venue for basketball sa Pestang Pinoy, which is what we came here for sa Hamilton. Every Labor Weekend na gathering for Filipinos in New Zealand. Karon nga year is sa Hamilton held. So we're gonna head to kay alas 4 na hapit. Ikaw na drive ako. Okay. So we're gonna check in sa among stayhan nga kanang apartment. So let's go. Later. Yo, so nami sa among stayhan sa dire sa Hamilton. So dito siya dako siya nga balay. See that? So hopefully mao ni kay kun dili gini mao. Tawag ko yung police. Unsa naman? Please, 3 hours later. over the keypad. 1 eternity later. Tagsa ta, asa man inyo? So dako yun siya. At least makarestag ka diyot na mag-charge. Then we're gonna go back out ato ta sa Hamilton Garden. Then after kay Hamilton Night Market kay open daw karon. So see you in a bit, mag-charge ata. Let's go. Yo, so manami og charge og naka ka diyot. So mo to mi og Hamilton Garden to check out the garden, of course.
Kailangan mo panapton niya, mo planchahon. So, after a few minutes drive from katong among istayhan na nami sa Hamilton Gardens. So we're gonna head to the garden now. Let's go. Daghan na kaming na-visit na types of gardens. It's either nalingaw mi or nasaag na mi. So asa mi pa dong. Nasa dito. Adto ba? May exit dito? Ako ba? Natagit ka sa... Ha? Let's go. Nag-edit na kape. There we go. Oh, thank you. Alright. So guna tayo? Yo, so kuha na 8:30 PM 8:15 PM. So gutom na may ipanduka na dyan. So we're gonna eat dinner and we're gonna call it a night. Let's go.